Citizenship is related to the rights and duties of what we do all day. There are a lot of things which we do not consider to be of importance, but they let us develop a behavior of citizenship. Now, what is meant by citizenship? The meaning of the citizenship would be that the people living in a city, in a community, in a society, they all are interlinked with each other. जिस मुआशरे में हम रह रहे होते हैं, हमारा एक दूसरे से राब्ता होता है ना, ताल्लुक होता है. By or this relationship is not always known. It is not just that that it is about the relatives or something like that. No, the relationship of belonging to a place, like the relationship of being a Pakistani or a Punjabi belonging to Punjab. Now, these are those things, these are very weak bonds, but they do exist in the world. For example, if you go abroad to some country and there you find a person who is also from Sargodha, he will also be very happy to meet you and you will also be very happy to meet him. But if you were from Gujarat, you will say, okay, tusi bhi Punjabi ho. Then, the bond would be different. And if you meet a person who is from Pakistan, you would say, oh, you are also Pakistani, I am also Pakistani. So you see, people relate to these relationships which come under the umbrella of citizenship. Now, citizenship it brings responsibilities also. The responsibilities of citizens can be manifold, but there are two things that have popped up recently, and they are very important. That how can a citizen exert or help in exerting law and order in a city, in a country? And secondly, how can a citizen help unearth or bring to light the problems or the weaknesses of the government? This is called whistleblowing. Whistleblowing. Now, what is whistleblowing? Does anyone know? Okay, we also have a law for this, whistleblowing. When a citizen informs about a crime happening, when a citizen informs about a crime happening, or when a citizen informs about the bad functioning of some government agency, or when a citizen informs about something going wrong somewhere, that is called whistleblowing. Responsibilities of a good citizen are taking care of the public property. Public property कौन सी होती है? Parks होते हैं, streets होती हैं, not throwing litter around, कचरा इधर उधर ना फेंकना, abiding by the laws, following the traffic rules, taking care of the basic human values while interacting with other citizens, reflecting a responsible behavior when it comes to decisions where it is the question of right and wrong, गलत सही में. फिर avoiding bribery, रिश्वतखोरी को जो है ना वो इसको अवॉइड करना, not supporting it by not getting involved in it, reporting against the crimes or the false functioning of the government individuals or government or the government. अच्छा, असल में ना मैं ये I have to think on this, because nothing happens of this sort in Pakistan. So there is no concept of citizenship in our country.
We do not, we are not, our citizenship is only related to my first example, which I gave you. If you go abroad and you meet someone from Sargodha, you'll feel happy. That is our citizenship. And that's the end of it. There's nothing more to it. So you see, citizenship is basically, it is a sense of responsibility that an individual carries for his environment and for his fellow beings, in a nutshell. And it is the respect which he carries for the rule of law and the laws. अब यहाँ मैं इसीलिए that's why I was not able to spell it out, क्योंकि मुझे ये था कि ये मैं इनको क्या समझा रहा हूँ. इन्होंने तो ये ज़िंदगी भर यहाँ तो देखना कोई नहीं है, सारी ज़िंदगी यहाँ तो इनको नहीं नजर आना, यहाँ तो जितने पुलिस वाला रोके आया यार 10 रुपये ले ली. हालांकि हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं. लेकिन हमने अपने लिए एक्सक्यूज़ बना लिया है कि क्या करें, वो फिर पुलिस वाला जाने नहीं देगा. भाई जानते फिर तुसी लाइसेंस बनवा लो. लेकिन वो लाइसेंस चूँकि बनवाना मुश्किल काम है, 10 रुपये निकाल के देना आसान काम है, तो अल्लाह खैरी सल्ला. बस फिर अब मोटरसाइकिल चाहे एक पहिए पे चलाओ चाहे बगैर पहियों के चलाओ. ये क्यों होता है? वाई डू वी हैव दिस सच काइंड ऑफ बिहेवियर? अच्छा, वहाँ भी है, बाहर के मुल्कों में भी है, वहाँ भी स्पोर्ट्स कार होती हैं, नॉस शॉस वहाँ भी डाली जाती है, सारा कुछ है, बट दे हैव स्पेसिफाइड प्लेसेस फॉर दैट. एंड अदर देन दैट इफ दे डू इट ऑन नॉर्मल स्ट्रीट्स तो वहाँ तो फिर पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है, पकड़े गए भाग गए. लेकिन वो यहाँ तो पुलिस आ भी जाए तो उसको कहते हैं ओ चोई साहब रोटी खवा लिए तो. दिस इज़ वॉट. तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है? क्रिमिनल माइंड्स बनते हैं हम लोग क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग बन जाते हैं. हमें पता चल जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आर टू बी बेंट. इसको बेंड करना कोई मुश्किल नहीं है, 4 पैसे लाओ सारा काम ठीक हो जाएगा. तो इससे क्या होता है, वो सब लोग पैसे के पीछे क्रेजी हो जाते हैं लोग, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि असल में पावर जो है वो ना मेरिट है, ना राइट और रॉन्ग है, ना लॉ है, ना रेगुलेशन है, कुछ नहीं है, असल पावर पैसा है. तो फिर सब लोग पैसे के पीछे. और फिर चूंकि उन्हें यह पता होता है कि इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कमाया कैसे है, दूध बेच के कमाया है या किसी की भैंस चोरी करके कमाया है, इट मेक्स नो डिफरेंस. सो देन पीपल टर्न इनटू क्रिमिनल्स. सो दिस इज द रीजन दैट citizenship, the lack of citizenship breeds a lot of problems in the society, which involves corruption also, because people tend to become corrupt in their minds. You people cannot do corruption as such, but your minds have been corrupted. Why? How is it corrupted? It is corrupted because you do not believe in the strength of law. You do not believe that law is something sacred or it is something worth following. You don't believe that. So what happens is that whenever your time will come, you will bend all the laws. You will bend everything to reach your goals. And you will lose the sense of right and wrong. In a nutshell, weak characters are produced. People with shallow characters, shallow minds, small thoughts. People become small when they lose the sight of what is right and what is not. तो ये याद रखिएगा कि अगर मुआशरे में अफरा तफरी हो और मुआशरा जो है या सब लोग ही बुराई कर रहे हों, तब भी जो असल लोग हैं, जो सही लोग हैं, जिन्होंने दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने जिनके लिए वाकई कामयाबी रखी है, ये वही लोग होंगे कि जिन्होंने अपने इनर वैल्यू सिस्टम को मरने नहीं दिया होगा. So all those who let their value system be guided by what others do, all those who let their value system be driven by what others are doing, and all those who let their inner thought process be guided by what others are saying, log kya kahenge? They are always misled. So a citizen basically, a good citizen, a good Samaritan, another word for citizens is Samaritans. So anyone who is a good Samaritan, he would always have a good character. And always a bad character will prove to be a bad citizen.
So that was the summary of our episode, which we revolved around character development. I do not expect that all of you will develop this character in you, but I do expect that when the time will come, you will choose some of these qualities and you will build on some of these qualities when the time will come in your lives. Although it is already there, but let's hope, امید تو میری اللہ سے دعا تو میری یہ ہے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اچھے کردار والے بنائیں، لیکن آپ میں سے بننا بڑے تھوڑوں نے ہیں. یہ دنیا میں ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ عوام ہی رہتے ہیں، لیڈرز ہمیشہ کم ہوتے ہیں، عوام زیادہ ہوتے ہیں. جن لوگوں نے جو ایکچول لوگ ہوتے ہیں وہ پومپوس نہیں ہوتے، وہ ظاہر کی دنیا کو اپنا مقصد بنا کے زندہ نہیں رہتے. جو کامیاب لوگ، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کی ایک خاص خوبی ہوتی ہے، وہ اپنے اندر کو پالش کرتے ہیں، وہ اپنے اندر چمک پیدا کرتے ہیں، وہ اپنے تھاٹس کو ریفائن کرتے ہیں، اپنے خیالات کو درست کرتے ہیں، اپنی ویلیو سسٹم کو امپروو کرتے ہیں، کیریکٹر بلڈ کرتے ہیں. یہ ہوتے ہیں کامیاب لوگ. ابھی اس وقت میں تو یہ وقت گزر جائے گا، آپ شرارتیں کر کے گزار لیں، آپ حرکتیں الٹی سیدھی کر کے گزار لیں، یا آپ کسی بھی اور طریقے سے گزار لیں، وقت تو گزر جانا ہے. لیکن اس وقت کی خوبی یہ ہے کہ یہ وقت آپ کا مستقبل بنا رہا ہے. اس وقت آج یو آر شیپنگ یور فیوچر. آئی ہیڈ ایکسپلینڈ دیٹ ہول فینومینا ٹو یو. سو چوز وائزلی. ڈونٹ لسن ٹو ایوری تھنگ. جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ سچ نہیں ہوتا، وہ سب کچھ درست بھی نہیں ہوتا. تو پھر کیسے پتہ چلے گا کیا سچ ہے کیا درست ہے؟ یور انر سیلف، آپ کی اپنی پرسنالٹی آپ کو سکھائے گی کہ کیسے ڈھونڈنا ہے سچ کو. ریسرچ کرنا جو ہے وہ ہر ایک کو آتا نہیں ہے، لیکن جن کو آ جاتا ہے وہ کبھی ان کو دوسرے احمق نہیں بنا سکتے. ریسرچر کین نیور بی فولڈ. کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی اس کو فراڈ نہیں لگا سکتا. لیکن ایک سنی سنائی باتوں پر کانوں کا کچا بندہ، وہ تو ایک بالکل خزاں کے پتے کی طرح ہوتا ہے. ہوا ادھر چلتی ہے تو ادھر چلا جاتا ہے، ہوا ادھر چلتی ہے تو ادھر چلا جاتا ہے. So let's hope you do well. Time is up. Otherwise, take care of yourself.